just trying to fix my water spray for the terrace garden. కొన్ని వస్తువులు అయితే కొంచెం టైం పడుతుంది అర్థం చేయడానికి. నిన్నటి నుంచి ఐ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ ఇవాళ పవర్ లేదు, ఐ ఫిక్స్డ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ది కనెక్టర్, అంటే పైప్ ప్రెషర్ ఎక్కువ లూజ్ అయిపోతుంది కదా. సో టు ఫిక్స్ దిస్ వీ హ్యావ్ బాట్ దిస్ కనెక్టర్. నిన్నటి నుంచి ఐ డోంట్ నో హౌ టు పుట్ దిస్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అంటే యూ నీడ్ టు కీప్ టైట్నింగ్ ది స్క్రూ అండ్ యూ నీడ్ టు పుష్ దిస్ రింగ్ ఇన్ సైడ్. ఈ టైటన్ చేస్తూ ఉంటే ఈ రింగ్ ఉంది కదా, అండ్ దిస్ మెటాలిక్ థింగ్ కమ్స్ అవుట్. సో టైటన్ అవుట్. ఇట్స్ లైక్ ఈజీ. ఫైనలీ గాట్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్. పవర్ లేకపోవడంలో దీన్ని ట్రై చేసాము, అదర్వైజ్ ప్లంబర్కి వెయిట్ చేస్తాము. It's very easy. Good. Learn some. So finally it's done. Connector ni connect chesesanu. This is my sprayer, water sprayer for my plants, and this is the connector. Done. అప్పుడప్పుడు ప్లంబర్కి వెయిట్ చేయకుండా హార్డ్వేర్ షాప్కి వెళ్ళి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని వీ కెన్ డూ ఇట్ ourselves if we give some time. And finally, while a power cut has got the solution for it. Thank you.